Alrighty then, what's going on, everybody? It is STG Weekly, episode 195. On Shienryu, the sequel to Daioh by Warashi. Also, they're known for making Triggerheart Excelica, among some other obscure shmups. Shienryu, also known as Gekio, the Shooting King or Shooting King. And this was ported to the Saturn and PS1, but came out in 1997 in arcades. And so, yeah, it is going to be a fun one today and a little bit different. We're going to have our expert guest in Third Strike. He's going to be commenting the replay, his 2-all replay in Portuguese, and that will be translated by ShmupsBR or Philippe. Live on the show, so welcome in Philippe, and also I'm co-hosted by Maximo as well. Hey guys, thank you. And we do have Third Strike here as well, but yeah, we do have a pretty long video in the replay at about an hour and 15 minutes, but I suppose we'll just kick it off here and get a little bit of background about how Third Strike got into playing Shienryu and what brings him to bring us this replay for the show. Philippe, you'd like to convey that? Sure, absolutely. That's why I'm here. Ele tá perguntando como é que você conheceu o jogo e se interessou por ele e veio a jogar ele. Ah, sim. A primeira vez que eu vi ele foi numa dessas locadoras brasileiras, né, que tem na vida. Num local chamado Locadora do Tio John. Ele me mostrou uma vez esse jogo, mas eu só joguei e nunca mais vi ele. Depois eu só fui ter contato mesmo no local onde geralmente eu encontro o jogo de nave, que é um site chamado System 16. Eu vejo foto lá. Quando me interessa, eu vou jogar, entendeu? Okay. He said he saw it first time in Brazil. We used to have especially in the late 80s and early 90s, we had to have like rental shops where you could like rent a console to play in there. And he said he first saw this game running on a console over there in one of those rental shops. And I guess it's like the Blockbuster, but like you could like rent a console like per hour. You know, you could. Yeah, I know it's not something that's very. I know it's not something that's very not a common practice in the U.S. But like, this was like ubiquitous in Brazil. Like, you could see like this going on in every major city. And he said he saw this back in the day, but then he never saw it again. And then he just found the game again on System 16. I guess it's the shmups.com forum. Yep. Let me double check with him. Esse System 16 é o fórum do shmups.com, né? Não. É um site que fala sobre placas mesmo, que fala sobre jogos de arcade. Ah, ok. Eu achei que fosse o fórum do shmups.com. No, he said it's not. No, he said it's not the shmups.com forum. It's a website dedicated to PCBs, arcade PCBs, and that's when he saw the game again and got interested. Então, só para continuar, na verdade também eu ouvi ele no Tio John, né? Depois mas aí sim eu não quis jogar muito não, só conheci e vi na hora lá e tal. Eu era bem iniciante em jogos de nave ainda. Eu só fui conhecer melhor esse jogo lá para 2020, que eu comprei um Saturno japonês. Aí eu baixei esse jogo, eu vi ele legal e deu vontade de jogar. Até porque eu conheci ele, depois eu fiquei sabendo desse Shengeki Strike e tem um terceiro jogo chamado Siven. Ele você conhece? Conheço. A ideia, um sonho antigo, né? Foi sempre gerar esses 3 jogos. Ah, ok. Eu joguei o Shengeki Strike no final do ano passado, me empolguei e fui pro Daioh. Só tá faltando o Siven agora. Okay. Now he said back in the day he saw the game, but he was like impressed by the game, but he didn't got interested into playing it because he was not a shmup
fan back in the day. It was something that grew on him on time. And but then he when he saw the game again, he got interested in playing because he got like in the 2020s, he got a Japanese Saturn, and that's when he got his copy. And then he also figured out that there were like more games from Warashi, especially Daioh and Sengeki Striker and Syvern. That was when he got interested into playing them, and now he's like invested into doing the super play into these titles. Okay, that's pretty awesome. All right, thanks for that. So you have the console rentals going on. That's pretty cool. We would have like, I mean, yeah, you could rent consoles in the States. I remember back in the day, but it was like something you would do. It would be like kind of a last ditch effort type of thing. Most people had the console already, but it sounds like not as many people had the consoles over there. Yeah, I guess the difference in Brazil is that the consoles were like crazy expensive and hard to find. So they didn't allow you to take the console home. So you have to play it in the store. Yeah. And then I'm also kind of surprised he said only as recent as 2020 did he get a Japanese Saturn, but it's still pretty. I mean, that's great because the Saturn there's so many good shmups on it and such, and yeah, I always been a big fan. But just let me double check one information with him because I think it's relevant. Só uma pergunta, ele falou assim que ele ficou impressionado que você só foi buscar o Saturn em 2020 e que, né, puxa, né, um videogame com tanto shmup legal, né, e por que da demora, né? Eu acho, deixa eu complementar que eu falei que isso é relevante porque a realidade deles é outra. Mas eu falei que eu acho que é porque lá era muito fácil de conseguir as coisas. No Brasil não é, né? No Brasil a gente sabe a dificuldade. É dobrado. Sim, é caro pra caramba e provavelmente você pegou um Saturn chipado pra rodar ele pirata, né? Isso, é complicado, não é tão fácil conseguir não. Aqui é muito caro. E também, na verdade, em 2020, quando eu joguei, comecei jogando no Saturn aquele Suki e o Gurentai. Só que eu quase perdi o meu pulso nesse jogo, porque o controle de Saturn não tem. A ergonomia é muito ruim. Eu não consigo usar aquele controle. Então me deu uma tendinite braba pra jogar aquilo. Aí eu até parei de usar o Saturn, entendeu? Entendi. Então, eu joguei o Shienryu no mano. Ah, ok. Deixa eu traduzir aqui. Now he said the problem is getting a Saturn in Brazil. It was like a modded Saturn because like it's crazy hard to get original Japanese games in Brazil. So he got a CDR copy. He downloaded and burned the copy. Okay. And he also said that he was quite he found problems like when playing the Saturn because he doesn't like the ergonomics, the controller ergonomics. He said he was trying to play Sokyu Gurentai, which is Stereo Diver, and he got like extreme pains in his wrists, so he kind of gave up on a Saturn for a while. Oh, interesting. I mean, most people like the Saturn controller, but I did want to ask, is the replay in MAME then, I'm guessing? Oh yeah. He said that. He said he played this game on MAME. Okay. Cool. Yeah, interesting. Yeah, I mean, everyone loves the Saturn controller, but yeah, you know, it oftentimes comes down to, you know, how you hold the controller and etc. Well, controllers, I guess, is like food. Like some people love some food, some people hate them. Like you never know. Just let me translate to him. Ele falou que é engraçado porque muita gente ama a ergonomia do Saturn, né? Tem gente que não consegue, né, considerar. O povo acha o máximo o controle dele. É engraçado um comentário de alguém que não gosta, né? Não curtiu. Sério. Não, a partir daí que eu resolvi. Eu sempre usei controle e o pad mesmo, na verdade. Eu sempre usei pad. Depois dessa experiência com o Saturn, eu passei a usar controle arcade. Eu pedi para montar um controle arcade, comecei a treinar com ele em 2020.
Uhum. Fiquei um tempo treinando aquele Mushihime-sama Futari. Aham. Fiquei bastante tempo treinando até pegar a manha e tal. Depois eu só passei a usar arcade agora. E depois que eu comecei a usar arcade, eu vi que eu melhorei bastante, cara, em questão de jogo. Sim. Dá uma diferença brutal. Tinha uma boa Okay. diferença. He said that he was kind of traumatized by using the Saturn controller. He definitely don't like it, and because of this, the bad ergonomics, he ordered someone to make like an arcade stick, like a tailored arcade stick for him, and he got like kind of used to the arcade stick and noticed a huge performance increase. And now he don't consider getting back to control pads. Yeah. Nice. Arcade stick's pretty nice. Cool. Well, let's move on here. Thank you for the translating so far. I think it's going pretty well, and thanks to Third Strike for coming on, of course. Yeah, I gotta say, like, one thing that sticks out to me for this game is the detail and the graphics. 1997, you have like a traditional, basically, shooting game here, but, at this time we had, already had like Garega coming out and whatnot, and you can see, like, they have like the shrapnel of like the ships exploding, like that's really nice, and like some other stuff that I think a lot of kind of like the rising shmups were really stepping up in the presentation. I'm pretty impressed with what I've seen in this game so far, so I'm looking forward to watching this full replay, because I haven't really gotten a lot of experience in the game myself. But, I see. Yeah. Any additional thoughts there, Maximo? So I played this a little bit recently because a friend of mine always been mentioning this when I was streaming Raiden DX in like a personal server, and being like, why don't you just play this, because it has the best of like shrapnel that Saito has to offer, and with exciting gameplay. So I put in a couple of credits over the last couple of days, and I had some experience previously with Daioh, cleared that like a year or two ago, so I've already got to the final boss of Loop 1 runs, but haven't cleared it yet because I had to spend a little bit of time kind of labbing out exactly how that works. But yeah, it's a very impressive looking game. It's got some meaty, chunky explosions and, cool shrapnel effects. Some of the parts too are... Let me ask you something. I know I'm not the interviewed person here, and I don't want to, start asking too many questions, because otherwise the podcast will be huge. But anyway, just a quick question here, because this is something that just came out of my mind. But do the shrapnels like interact with the environment somehow, or it's just like graphical effects? Like, do they, like, for example, if a shrapnel hits an enemy, does it like do damage to the enemy? Because I think I remember seeing something like that on Battle Garega, but it's not that it's very frequent on games on shmups. Personally, I didn't notice it doing any damage on enemies from what I saw. Like, it seems more of a kind of graphical flair. It's not like in Raiden DX where you could, if you destroyed like a flying enemy and that fell on top of a tank, like the resulting explosion could sometimes just take out the tank entirely. Yeah. Okay, I kind of doubt it for this game, but I'm just guessing. Okay, just let me think how to translate this, because we talked a lot here. Hold on. Ele falou que ele tá interessado em ver esse replay todo, porque o que chamou mais a atenção dele nesse jogo foi o fato de que é um jogo considerado assim, relativamente antigo, né? Mas ele tem uma pixel art muito bonita e, nossa, muito detalhe na tela, umas explosões enormes, e o que tem de fragmento que voa pela tela quando você explode um inimigo é um negócio impressionante. Foi uma coisa que chamou bastante atenção. Aí o outro camarada que falou também que ele notou isso na série Raiden, né? O Raiden DX principalmente tem isso também, né? De explodir, voar um monte de caco pela tela. E aí eu me meti no meio e perguntei se eles já viram algum jogo em que os fragmentos, tipo, acertam o inimigo e faz dano, alguma coisa assim. Eu vi algo assim no Battle Garega, mas eu não tô bem certo se tem ele. No Shingeki Strike, os fragmentos
você ganha muito ponto matando o inimigo aéreo e derrubando o inimigo terrestre. Essa é a maneira de fazer ponto no Flag. Entendi. É o suco da Warashi que vem depois desse. Quer dizer, você derruba a nave e ele cai em cima do tanque e mata o tanque, é isso? Isso, você ganha muito ponto fazendo isso. Que legal. Deixa eu traduzir aqui, peraí. Okay. Yeah, he said he also doesn't know any game that where the shrapnels cause damage to the enemy, but he remembered an interesting mechanics on Sengeki Striker, which is the fact that if you hit and you damage an air unit, and the air unit falls on top of a ground unit, you get like tons of points. Yeah, I remember that being a pretty big scoring trick. Like, yeah, that's interesting. I didn't know that. It is cool. Well, it's like you would sometimes have like at least in Raiden DX, like the bits could like fall down onto like the ground, I guess too. I think. Yes. You like see them, but yeah. Yeah, it's mostly a holdover, I think, of like old Hellplant stuff where you could sometimes take out like flying units and they could fall into ground units and take them out. Like that's something you could do in Hijosame sometimes. But anywho, yeah, we do have a pretty long replay here, so let's start to get the replay started and start talking about the mechanics then, shall we? Ok. Yeah. Ele só falou que isso realmente não é muito comum e ele quer começar a passar o replay porque o replay é longo, senão vai ficar gigante esse podcast. Demora muito. Ok? Alright. Alright, so we're all going to get to 0 on the video, and then I'll do a countdown on go, a 3, 2, 1 countdown. We will click play on the video. Alright. Ele vai fazer o countdown e vai dar play. Beleza. É no Twitch, né? It's on Twitch, right? Well, you're gonna want to watch the video on YouTube. So his commentary is not delayed. Ok. Não, ele falou pra ver no YouTube que assim não tem delay. Cara, no YouTube aqui não tá aparecendo no live não. He said there's no live link on YouTube or something, so he doesn't know where to check it out. It's not live. He's gonna watch his own video that's uploaded. Ok. Não, você vai assistir o seu próprio vídeo. O vídeo que você passou. Eu que tenho que dar o play aqui no YouTube? So he's kind of confused. Like, is he going to play on his YouTube video, or how it's gonna be? He's gonna watch his YouTube video, and we're all gonna watch it together. That's how this is gonna go. But I guess his doubt is where to watch it. On the YouTube link. YouTube link. For the video that's been uploaded. Ok, but yeah, ele falou, sabe o link do YouTube que você fez upload? Sim. Sim, a gente vai ver por lá. Beleza, então. Quer apertar junto? Okay, and where are you going to? Are you going to share it here on Discord, or how is it going to be like? It's in the episode chat under STGW 195 Shienryu. Oh, here in the channel. Okay. Yeah, that's the link. Okay. No, but I mean, okay. So I'm kind of confused as well. Sorry. So yeah, I mean, you're just gonna bring up the video on your computer, right? Okay. Yeah, through the YouTube link, if that's possible. Okay. Yeah, and then I'm gonna do a countdown so we can all click play together, so that we all have the video going. Okay. Hold on. Não, ele falou pra fazer o seguinte, a gente abre o... Sorry, guys, I was trying to clarify this is the first time I'm doing something like that. Ele só falou que assim, a gente vai colocar... Põe o vídeo no YouTube. Isso, no seu YouTube. Isso, põe o vídeo no seu YouTube e deixa no pause. Ele falou que ele vai fazer uma contagem regressiva ali, aqui no áudio mesmo, e a gente dá play todo mundo junto. Perfeito, então, beleza. Ok, understood. Good to go. Cool. So now I will do the countdown, and we'll all click play on the video. Alright. Ok, ele vai fazer o countdown, todo mundo aperta play. Beleza. Alright. Okay, here comes the countdown then. 3,
2, 1, go. Like, all right. So whatever Third Strike wants to bring us in here, then feel free to take it away. Ok. Ele falou que assim que você quiser fazer algum comentário, é só falar. Eu vou traduzindo. Beleza, então. Cara, o sistema de jogo desse joguinho aqui é bem simples, né? Na maior parte do jogo você vai usar o tiro elétrico. Mm-hmm. He said that the system is pretty simple, and he recommends using the lightning weapon. Yeah, that makes sense. The lightning generally has like the best area of coverage, and I think it also scores a little bit better than the other weapon types, even if the main downside of using the lightning is usually just sometimes on certain bosses, the damage output is not particularly great. And I think on some of the later stages, some of the bigger enemies take a lot longer to kill versus using Vulcan on close range damage or missiles from further away. Ele também falou que também é um fã do relâmpago também, que não gosta muito do Vulcan e do outro não. Que parece que o relâmpago também faz mais ponto, né? Isso, ele faz mais ponto, porque você ganha ponto pelo contato do tiro com o inimigo, no caso, né? O relâmpago ele faz contato várias vezes antes de matar. Ele demora mais a matar também. Okay. He said the lightning is the best weapon for scoring because like it scores every time it hits an enemy, and it hits several times. So you can basically chain long combos by using it naturally. You don't have to like keep thinking about what would be the best strategy. Basically, like do all the job for you. Yeah, exactly. Just homes in. O relâmpago é bom porque ele controla vários inimigos ao mesmo tempo, no caso. Mas ele é bem mais fraco que os outros também. Pra matar chefe ele vai demorar mais, geralmente. Ele é mais lento, mas é o que faz menos dano, né, eu acho. Faz menos dano. Okay. Yeah, he said the lightning is good for scoring, but you're gonna suffer a little bit on the boss fights because like it takes forever to take down a boss. Like it's the least damaging weapon in the game. Yeah, so what we have here is a 2-all clear with scoring with the lightning weapon. Awesome. Yeah, it's pretty hard achievement to get. Like. Yeah. Se reparar bem, nesse primeiro estágio eu já usei as bombas todinhas. É mais para controlar o rank, né? Quanto menos bomba você tiver, menos o rank vai subir. E como a arma é fraca, você constantemente vai ter que usar a bomba como se fosse uma arma secundária. Okay. Ele falou, he said that he already spent all 3 bombs, and he said he considers the bombs in this game not exactly a bomb per se, but like more like secondary weapon. And also he got rid of the bombs to level down the rank system a little bit. Oh, okay. I was wondering about that because someone had mentioned that to me before, but that would make sense. O primeiro chefe aqui você ganha vários itens. Se você sair catando tudo, o rank vai subir. Viu? É uma armadilha, né? Armadilha, desafia, pega aí, cara. Yeah, he said that this first boss, after you kill the boss, like the game like gives you for free lots of items, and this is a huge trap. Like if you collect those weapons, like you're in trouble. Next stage. Eu peguei agora um P. Peguei um P pra poder ficar um pouquinho mais forte. Eu não pego na primeira fase porque eu quero que a luta com o chefe dure mais. Okay. He got a P now to increase his power a little bit, and he didn't collect the P on first stage because he wants the boss to last a little bit longer. Okay. That makes sense. Faz sentido. Aí você vê que tem esses LEDzinhos que você pode pegar pra ganhar ponto, mas é muito pouco ponto que você ganha. Esse pirulito que fica no meio da fase? Os LEDzinhos. Okay. Às vezes vem um LED azul vale mais ponto. Vale LED. Okay. He said this small LEDs. I thought they were lollipops. He said, if you see this LEDs that show up on the ground, like they worth some points, but they definitely don't worth chasing. Like they don't change your score too much. Okay.
This is the first time I see something that someone explaining what those things are. Nessa fase, você já consegue ver os inimigos surgindo bem em cima, né? Esse jogo tem a maneira de botar o inimigo na sua cara já. Eu percebi. Caiu, aparece e vai embora rapidinho. Olha tempo de matar. He said that the level of the devil design here changes a little bit. Like the enemies tend to appear on the second stage, on the second half of the stage. They appear like right on you. Like it's something that this game loves doing. Like it's throwing enemies like in your face. No reaction time to get rid of them. Yeah, it's very much like Daioh in that sense too, because I remember that game has some like ambush moments where you just get flanked by enemies on multiple sides and you kind of have to plot out a route, or if that fails, just improvise a bit with your remaining resources. Yeah, ele falou que no Daioh acontece a mesma coisa, o inimigo aparece na tua cara, tem que improvisar ali rapidinho, senão... É bom você ter a bomba para usar como arma secundária, né? Que você usa bastante isso, arma secundária. Comparando com o Daioh, o tiro do Daioh, ele é um tiro mais seguro de você usar. O tiro aqui no Shienryu, ele é muito imprevisível. A dificuldade do jogo, a maior parte é pelo tiro ser muito imprevisível. Você atira. Interessante. Saquei. Deixa eu traduzir. He said that you have to embrace the philosophy of using the bomb as a secondary weapon. Like it will help you, like not to get too attached to it and to use it like without guilt. And also, he said that most of the difficulty, and he said Daioh is a much safer game in terms of resource management and how to manage your shots and your loadout. He said that most of the difficulty in Shienryu is the fact that the lightning shot is too unpredictable. So you cannot rely on it. Like you shot it, you will hit the enemy, but there's no guarantee of anything. It may wrap around an enemy but not kill it right away. Therefore, you have to be reacting to how the enemies are killed by the lightning randomly. I've noticed that too. Run. Ele falou que o relâmpago mata os inimigos meio aleatoriamente, né? Você não sabe pra onde vai, né? Isso. A partir daí, esse jogo ele quebra um dos princípios do jogo de nave, né? Que é a sua memorização, você recepcionar o inimigo. O relâmpago é muito imprevisível. Você pode estar na cara do inimigo, atirar e esse tiro ir para uma outra direção. Aí você fica lá, entendeu? Você não consegue matar. Ou às vezes você atira, o relâmpago fica preso em algum lugar e você fica sem poder atirar. Você fica aberto aí, só resta esquivar, entendeu? Okay. He said that this game breaks one of the biggest paradigms in shmups, which is the memorization. Like when you add a weapon that acts totally randomly and unpredictably, so you cannot rely on your memorization. So you shot and you hope for the best, but there's no guarantee of anything. Right. Yeah, I like that dynamic though. Like if you want to score, you can use this weaker weapon that kind of makes things exciting. Yeah. Ele falou que ele acha interessante essa dinâmica de você usar uma arma que não tem garantia de nada, mas ela é mais fraca se você quiser fazer ponto, né? É uma troca interessante que acontece no quem tá jogando por score. Isso, mas também por exemplo, aqui, se eu usar o Vulcan aqui nesse estágio, é muito complicado você controlar o número de inimigos. É muito inimigo, o Vulcan também não dá conta. Na verdade, esse jogo, as armas dele todas são bem deficientes, entendeu? Isso é pior no STG Strike, onde é mais deficiente ainda. Entendeu? Por exemplo, aqui, nessa fase, se você pegar a arma errada, se você pegar, por exemplo, o Vulcan aqui, você pode morrer. Vai começar a vir de vários lados e você vai. Yeah, he said he consistently tested the weapons in this game, and he said that, for example, on this stage, the Vulcan is pretty useless. Like it will never be enough to clear the space. And he said the Vulcan here is useless. If you insist on using the Vulcan here, you'll die. And he said that all three weapons in this game, they're pretty insufficient to get rid of the enemies on time. Like you have to think ahead and know them really well to make them work. And he said that on Shingeki Striker it's even worse. Like the game, the
game made the weapons even weaker and more broken in terms of like not in favor of the player. Yeah. Então, tem algumas formas de você minimizar isso, entendeu? A primeira, uma das que eu gosto nesse jogo aqui no caso, se você reparar, eu atiro muito pela lateral. Isso faz com que o tiro vá mais certo do tiro ir pro inimigo se você fizer isso. Se você atirar em flanco, né? Isso, do que atirar pela frente. Entendi. Essa é uma das táticas. A outra é você tentar chegar perto, né? Mas como eu disse, qualquer coisinha que tiver lá pode desviar o tiro. A terceira seria você chegar em cima do inimigo e atirar, soltar o botão de autofire e só atirar na frente do inimigo. Peraí que eu não entendi essa. Deixa eu traduzir as duas primeiras, depois você traduz essa última aí que eu vou ter que perguntar coisa dela. He said that the way to minimize the weapon deficiencies is first, this weapon specifically, the lightning. First, shot in angle, not directly, not in straight line. So you place yourself in an angle, and the lightning tends to work better, like to cause more damage and act more predictably. The second tactic strategy would be to get really close to the enemy, and then the lightning jumps into them. And I think the game doesn't have enough time to plan where to send the lightning, and they go like straight to the first enemy they find. And the third one I have to double check because it was quite confusing. I have to do some questions. Just a second. Qual seria a terceira mesmo? É você soltar o autofire e só apertar o botão quando você estiver de frente para o inimigo. Okay. And the third one would be not to use autofire and only press the button when you are like right in front, right close to the enemy. Okay. Ok, beleza. Aqui no primeiro loop eu vou falar mais dos aspectos gerais. No segundo loop eu falo mais sobre a estratégia em si. He said during the first loop he's going to cover more the general aspects of the game, and then on the second loop he'll be more specific about the tactics. That's perfectly Se você fine, reparar, Falou que como você quiser, cara. Tá, aqui nessa terceira fase aqui, eu vou tentar atirar mais de perto do inimigo. Vou tentar fazer point blank que fala, né? Entendeu? Mas assim, é falho. Ó, não é tão seguro, entendeu? Ok. É um esforço para fazer um point blank, mas vai dar certo. Costuma dar certo aqui nessa parte, só. He said that you can notice here that he's trying to point blank the enemies, but he said this not guaranteed. Like it's not a very good strategy. Like it's better than like shooting blindly, like or trying to move around and shoot. But like as you can see, it doesn't work always. With the laser, here's a question. Does he have to like hold down the shot button to release a burst, or is it just like wait for a burst to end and then press the shot button once? Might be just tricky to translate. When using the laser, you mean the other weapon, right? One of the weapons is laser. The lightning. Oh, okay. Could you read the question again? Is it like you gotta wait for it to end before you press shot again, or is it like you're holding it down? Oh yeah, you mean the cycle of the laser on the screen, like the time that. Okay, let me check it. Ele perguntou como é que você trata o ciclo do laser na tela? Tipo, você aperta de novo a hora que ele saiu da tela, tem que esperar ele sair da tela, ou você pode ficar apertando? Não. Usa autofire. Tem um autofire automático, tem um autofire que é do jogo já, é nativo do jogo. Ou você pode usar também o autofire externo. Aqui no caso, se você reparar bem, ó, o laser, conforme o laser está cuidando do inimigo, você não pode mais atirar, você fica sem poder fazer nada. Sim. Se o laser pegar um inimigo que você não queira, você tá ferrado. Infelizmente. Okay. No, he said the cycle just works as is. Like it doesn't change much. Like you just keep using autofire, and that's it. There's no big change on the system. Okay. It's not like you have to wait for the lightning to end and then like press the shot button once it's over. No. Looks like it's like that.
No, looks like it doesn't change much. Like it doesn't matter if you keep pressing or wait for the cycle to end. Like he said, the only difference is if you keep pressing the using the auto fire blindly on every cycle of the laser, like you get the laser more stuck into enemies you may not want to kill. That's why he's talking about like positioning on the left and right and point blanking. Gotcha. Yeah. Então ele sacou. Beleza. Thank you. Não sei se dá pra reparar daí, mas esse laser ele dá uma luz forte, uma luz intensa. Isso você jogando, cara, atrapalha a visão pra caramba. Junto com um fragmento na tela voando. Ele encher a tela de coisa azul, né? É bonito de ver, mas de jogar dá uns flashes doidos e você fica cego de vez em quando. He said he suspects the laser has a visual effect that is not exactly positive in terms of game performance, because the game is already puts a lot of things on the screen. Like you see lots of fragments, and then lots of a layer of fragments, and then a layer of lasers, and this visual pollution is not exactly good for the player. Like if you want to plan like a routing or dodging or whatever, it definitely adds a layer of difficulty in the game. Yeah, I would agree with that. Sometimes with everything going on, it can get quite chaotic to keep track of bullets, especially when you have the overlapping lightning on top of blue bullets. Yeah. Some it's not blue background. Ele falou que é complicado porque o laser é meio azul e os tiros do inimigo são azul também. Chega uma hora que você não enxerga nada. Olha o fundo dessa tela. Qual é a cor do fundo da tela? Yeah, he said especially on this stage. Look at that. It's a shade of purple. Yeah. Yep. It's almost the same color as the lightning. Well, then like too, like in games with shrapnel, sometimes you think that the shrapnel is bullets, and you have to avoid the shrapnel. Yeah. I've had that before. Ele falou que num jogo que gera tanto fragmento, às vezes você confunde o fragmento com uma bala, um tiro do inimigo e desvia e ferra a vida. Jogando volta e meia eu tomava tiro sem saber o que pegar de mim. Que é? Volta e meia jogando esse jogo, tomava tiro e nem via de onde vinha. Eu não via bala. He said it's pretty common to get hit and killed by like stealthy bullets coming out from nowhere, like because of the visual pollution, and this happens to him all the time. Yeah. Damn. Esse jogo também tem o hitbox da nave é bem grandinho também. Ele é a parte central da nave. Sim, isso eu reparei. É um retângulo. Ele não é um quadradinho no centro, não. Ele é um retângulo bem no centro da nave. Vai de ponta a ponta. É, um retângulo na vertical, você diz, né? Isso. As asas não tem colisão não, mas o meio ali, a parte central, todinha ela, de ponta a ponta. He mentioned that the hitbox on this game is pretty big. And it's more stretch into the y-axis, so it's a kind of a vertical rectangle. So the wings don't take damage, but if a shot hits like the nose of the weapon, the nose of your ship, like you're dead. Yeah. Wow. I saw the lasers go through the wings right as you were explaining that. Yeah. Eu acho que até essa fase aqui é tranquilo de chegar. A partir daqui, você tem que saber o que tá fazendo um pouco, senão não vai se funcionar, né? Até porque esse jogo tem save point. Save point? Aquele ponto que você fica travado quando você perde, sim. Sim, é o... branco. Caramba, pior que em mim também. É o... Eu sei do que você está falando, vou traduzir. Peraí. Okay. He also mentioned that we're about to see the easy part of the game. It's about to end. Like he said that up to this point it's quite easy to. I mean, not easy, but like it's fairly easy to achieve, to get it in here. From now on, things start to heat up, and you may get in trouble if you don't know what you're doing. I had that nice safe spot we just saw, and now we have another one in this corner. I think we're probably end up seeing some more later on. Falou que você achou um ponto seguro aí de ficar aqui.
Ah, Foi sim, muito- mas às vezes, até esse ponto sim, a partir de agora, se você não quebra a parte ali do outro lado, na parte direita, pode rolar 2 tiros e você toma, entendeu? É bem He fácil said pegar that essa parte. he said that if you don't shot the enemy on the right side, and if you try to get this save point, you're dead. Oof. Okay, so you have to destroy the right side. Isso. Aí, conforme você fica para cima e para baixo, de vez em, se você ficar com o botão no autofire direto, você vai tirar para fora da tela. Então, toda vez que eu solto o autofire, coloco para baixo, quando eu boto para baixo, eu aperto o botão. Okay. Entendeu? He said Eu só that's posso apertar also pra baixo. he said it's also dangerous to rely entirely on the auto fire on that spot. Like, it's better to turn off the auto fire because like you start to shooting things like off of the screen. So you better turn off the auto fire and focus only on the enemy. Okay. Essa fase aqui tem um inimigo que é o pior do jogo. É esse que tá vindo agora, tá vendo? Tá em dupla. He said the next enemy is the worst enemy in the game. Oh yeah, acontece? this guy. Quando ele vem na tela, ele atira na sua direção. Mas quando ele leva um dano, ele começa a atirar aleatoriamente. Então você não sabe se vai vir na sua direção ou não um tiro. Entendeu? Como o tiro é muito pequeno, às vezes te pega. É bem comum pegar você de guarda aberta. He said that the enemy shots when the enemy enters the screen, he shots on you, but when it starts to take damage, it starts to shot randomly, and this may get you off guard and kill you. Wow. Yeah, no. He also has a lot of HP. That's pretty weird. Que é Agora uma vamos coisa lá. esquisita. Vem a sequência de 2 dele direto. Essa parte é a mais complicada do jogo. He said that this is probably one of the. He said this is one of the hardest parts of the game. Like, it's very easy to get killed here. If you don't treat the enemies like predicting and knowing what they do, like, you get killed here very easily. I like to see the bosses like to move around a lot and close your space. That can be pretty difficult to deal with, I'm sure. Ele falou que esses chefes que tomam espaço da tela e te faz se mover é complicado, né? Sempre dá trabalho. Sim. Nesse subchefe aqui, ele dá uma vida, tá vendo? Tem que dar uma vida. No Daioh você pode fazer um infinito baseado nisso. Aqui não funciona não, esse infinito. Yeah, he said that this, as you could see, like, that boss dropped a life, a 1-up, and on Daioh, looks like you can do like an infinity. Not exactly what it is based on this, but here it doesn't work. Right. I remember someone telling me that there's a different infinity trick that you can do to get to the counter stop. Ele falou que tem um jeito diferente de fazer o infinity aqui, né? Dá pra fazer. Eu só conheço o infinito aqui só, que é no último chefe. Aqui eu mudei de tiro porque. Aqui eu mudo de tiro porque o laser é muito fraco. Você tem que matar essa arma nas costas dele, tá vendo? Ok. Se você não matar essa arma rápido, fica muito complicado. O laser não faz isso. Okay. Yeah, he said he switched to Vulcan here because he wants to get rid of these boss's backpack. If you don't kill that backpack as soon as you can, you're dead. Oh man, okay. And the lightning is too weak to get it killed on time. So he switched to Vulcan to get rid of the backpack, and now the boss is way more manageable. Good to know. Então, a melhor valeu. pra matar esse chefe seria o míssil. Só que se eu pegasse o míssil ali, eu ia ficar sem esse vermelho é melhor pra fase seguinte. Okay. He said that, to be honest, the best weapon for this boss is the missile, but the beginning of the next stage with the missile is horrible, so he's sticking to the Vulcan. Right. Tá? Assim, na próxima fase, os inimigos... Aqui você tem que matar, no caso, nesse chefe, você tem que quebrar o joelho dele primeiro, pra impedir, pra acabar com o padrão dele. Depois disso ele fica praticamente indefensivo. Fica sem defesa. Yeah, he said the first thing to do on this boss is to hit his knees. If you don't do this, you're gonna be in trouble. But if you start from the knees and then so on, the boss is pretty manageable.
Okay. Então, agora ele tá praticamente defeso ali. Now, Esquivar as o you can joelho- see, o joelho é bem complicado. as you can see now, if without the knees, he's pretty defenseless. Yeah, I love this how he flies around just like exploding. Essa música é a melhor do jogo também, né? É a melhor musiquinha do jogo. He also mentioned that this is probably the best tune in the game. Okay. Eu acho dela dessa. Na próxima fase, você vai precisar bastante de bomba. Muita bomba. E no caso, você tem que ir com tiro vermelho, porque os inimigos são bem resistentes, eles não vão matar rápido. E a bomba do tiro vermelho também ela dura mais. Ela tem uma duração grande. Então vai tomar bastante tempo. É mais pra defesa. Okay, he said that on next stage, the best thing, the best strategy is to you're gonna need to use the bombs a lot, and the red shot bomb is the best for this because like it lasts longer. Right. Yeah. Se você vai ganhar muita bomba ou não, depende desses asteroides, aí é na sorte. Que tem que Não, ter sorte. é aleatório, né? Veio pouca bomba aqui nessa partida. Bem poucas bombas. He said that this was not a very favorable run because like the amount of bombs you get is random, and as you could see, he didn't got many. Yeah, sometimes you can get as many as like 7 or 8 in that section, but here you got like 3, 4. Yeah, That's interesting. That's Especially with how often you end up using bombs. I'm sorry, how often? Well, that's just interesting because how often he's using it, the bombs. Ele perguntou quão frequentemente você confia na bomba para sobreviver no jogo. Então, a bomba aqui você não é invencível. Se você vê bem, eu atiro a bomba e continuo embaixo, porque se eu for para cima eu tomo tiro atrás. Ah, okay. He said that he, as you can see, like he uses the bomb, but he stays on the bottom section of the screen because, like, if he moves up on the screen, he gets shot in the back. Yep. So he keeps low. Aqui, como veio pouca bomba, eu perdi, né? As you can see, without the bombs, he got shot and died. So, is the whole game checkpoints like that, or is that just like late game thing? That's just for stages. If you get to a boss, there are no checkpoints and you instant respawn. Okay, nice. Ele perguntou se os checkpoints do jogo são sempre cruéis assim ou se é só nessa fase. Essa parte aqui tem que saber recuperar desses checkpoints, porque é bem complicado. Tá? O segundo loop é pior ainda. Esse chefe aqui, basicamente, também... Pode responder isso primeiro, né? He said that in general the checkpoints are pretty mean on this game, but he said on this stage it's probably the worst stage for checkpoints, but the second loop that are even worse. We gotta power back up here and whatnot then. Você acha que dá pra subir o nível dá pra ficar forte de novo quando você morre do checkpoint ou é fatal mesmo? Não, dá pra... Nesse jogo você recupera bem, se você souber recuperar os checkpoints, dá pra recuperar. Você não volta o tiro laser aqui, ele no primeiro nível ele é mais forte que no Daioh, por exemplo. No Daioh, se você morre, você tá mais complicado. Yeah, he said the checkpoints are mean, but they are kind of manageable. Like if you know what you're doing, if you know where to get the weapons powered up, it's not that bad. But he said on Daioh is even worse. Yeah, I would agree. Ali na primeira fase do chefe, ele fica a maior parte do tempo invencível, tá? Ele fica ali, você pode atirar, usar a bomba, fazer o que for, que ele não vai morrer. Ele tem um tempo certo pra morrer. Ali é mais pra você ficar perdendo mesmo nele. Ah, que sacanagem. He said on this first part of this boss, like the boss is it's immune to damage. So you basically you keep shooting the boss, but you're not doing any damage on it. What? It's just trying to kill you for free, and that's it. So yeah, sweet boss. I love that like hologram wings thing going on. That's badass. Yeah. Ele falou que o boss é bonito pra caramba, aqueles hologramas da asa, mas que é uma puta maldade esse negócio de não fazer dano.
Não, sim. Aqui no último chefinho aqui, esse é o último chefe, né? Dá um pouco de medo dele, porque se você morrer nesse chefe, você sempre volta pro início. A luta não continua. Entendeu? Oh. Okay. He said that if you die on this boss, like you're sent back to the beginning of the stage, like you cannot continue. Yeah, É, I can't ball strap past that. aqui eu tô usando o Vulcan, mas o melhor seria laser, porque quando você usa laser, você ganha 10 milhões de pontos. Como eu tinha pouca ok. bomba, eu fui de Vulcan pra poder ganhar os pontinhos antes de me matar. Okay. He said that this situation here is not optimal because he was supposed to be using the lightning. If you kill this boss with the lightning, you get 10 million. And man. but he's trying to use the lightning. He's trying to use the Vulcan here because it's safer. Ok. Eu só fui pra quebrar os dois braços dele, depois eu me mato. Você só consegue matar esse chefe se você quebrar os dois ombros dele. Antes disso ele não morre, não. Bom saber. He said the mandatory strategy here is to kill the pauldrons, the arms, and then the arms first. If you don't do that, you don't kill this boss. E essa luta não tem time over, tá? Sem time over. Dura pra sempre. Also, this boss doesn't have time limit. What the hell? Ou você Yeah. morre ele, não. Tem até um infinito baseado nisso. Mas o infinito dá muito pouco ponto. He said that because this boss has no time limit, there's an infinity strategy to score like bazillion points on it. But it's pretty hard. Yeah, no one's actually done it to get to that point. So that's why I can get banned from like arcade rankings, as far as I know. Yeah. Versus Ele the falou, one Daioh. Ele falou que ninguém nunca fez essa estratégia, né? De ficar tentando milcar esse boss pra conseguir ponto baseado em não ter o limite de tempo. Bem complicado. Mas olha só, matar esse chefe com laser é bem complicado também, porque o laser é mais fraco, né? Com isso você rebenta com esse chefe rapidinho. Agora com laser demora muito. Você vai tomar Muda muito o score dele, não? Matando míssil e laser? Então, você ganha vida a cada 2 milhões de pontos, né? Eu ganho 10 milhões, eu ganho 5 vidas. Só por matar ele com laser. Okay. He said it's pretty important to switch to laser, not just because of the score, but because on every 2 million you get a life. And for the second loop is very important to try to pack as many lives, hoard as many lives as you can. So that's why he kind of killed himself on the first attempt and switched to laser to try to hoard lives for the second loop. Said he's gonna get 10 million and only has 7 million now. Yes. Yeah, but you get 10 million just by killing the boss with the laser. For like the killing blow? Or is it just like all the points that add up? Yeah, I guess it's the killing blow. Yeah. Let me double check with him. Você ganha 10 milhões quando você dá o último tiro no boss com laser, né? Isso. Yeah, it's the killing blow. Like the killing blow with the laser, with the lightning worth 10 million, which means 5 lives. They knew it was the scoring weapon. Yeah, definitely. Essa é a arma pra fazer score, então, né? Isso. Se você fizer a conta, você ganha 10 milhões, né? E 5 vidas. Cada vida, quando você zera, vale 1 milhão ou mais. Então, matar ele é 15 milhões no total. Okay. He said that there's even more to the math. Like, the killing blow worth 10 million, but every life you have counts as 1 million plus. So killing the boss without losing any lives and hoarding 5 lives worth 15 million, not 10 million. Oh wow, okay. Jeez. The sinister like music, just want to say, reminds me like Macross or something going on here. Ele falou essa música sinistra, me lembra o episódio de Macross, as músicas do Macross, né? Sim. Esse chefinho dá medo, rapaz. Quando eu cheguei a primeira vez nele aí, eu perdi um monte de vida pra ele. Cheguei nele todo contente e usando um Vulcan pra matar mais rápido, né? E me detonou. Tá.
he said this boss was first time he got into this boss, he was terrified because of this music, and he was trying to use the Vulcan to kill it, but didn't work, and he lost a lot of lives and a lot of time to learn the best pattern to get it killed. Wow. 17 million. Yeah. Sweet. Aí agora começa o segundo loop, né? Depois disso. Esse jogo é bem longo, Qual a complicação dele? Ele demora mais de 1 hora. Quando eu vinha pra jogar, eu prefiro o jogo curto, porque você faz uma partidinha, aí você volta Sofre pra sala, menos, né? Sofre menos, né? Ah, e tem a patroa também. Você fica muito tempo Sim, sentado pois é. aqui. 30 minutos aqui pra elas é 3 horas, entendeu? Sim. Então um jogo de 1 hora aqui, já fica reclamando, né? Então, Te complica na vida pessoal, né? isso. He said that this game is quite it's a double challenge. First is because it's not the easiest game ever, and second because it takes forever. So it's a 1 hour stride every time you have to finish, have to beat it. Yeah. And this may brings you problems on a personal level, because like you have your wife or I don't know, loved one complaining they're spending too much time trying to beat the game. Or pets too. Yeah, pets too. Yeah. And he said like it's every time you have to beat this game, like it's a 1 hour of dedication, and he prefers like shorter ones. Yeah, I hear that. Ele concorda. Ele falou que inclusive os